Gue penasaran satu hal, seberapa jauh sebuah livery MotoGP bisa ngubah karakter motor. Di sini sekarang ada Yamaha R3. Biasanya kita kenal Yamaha R3 itu identik sama warna biru. Tapi kali ini, gue pengen keluar dari pakem. Apa jadinya kalau R3 ini pakai livery Ducati Lenovo Racing Team 2026? Yo, apa kabar bre? Balik lagi di channel gua, tempatnya edit livery motor dan digital modif. Ini adalah edisi keempat spesial livery MotoGP 2026. Cek video sebelumnya di deskripsi jika kalian pengen lihat livery dari tim Prima Pramac Yamaha, Ducati VR46 Pertamina Enduro, dan Aprilia Racing Team. Di video kali ini, kita bakal ngedit Yamaha R3 warna biru jadi livery Ducati Lenovo Racing Team terbaru 2026. Simak terus ya bre. Sebelum kita masuk ke bagian editing, yuk di-subscribe dulu bre, biar gue makin semangat buat konsep-konsep digital lainnya. Belum lanjut, gue kasih disclaimer dulu. Video ini adalah hasil editing Photoshop dan bantuan AI, bukan motor asli. Semua livery dibuat untuk hiburan, referensi, dan eksplorasi desain semata, oke? Livery Ducati Lenovo Team 2026 hadir dengan desain spesial yang mengusung tema Rosso Centenario atau Merah 100 Tahun untuk merayakan 1 abad berdirinya perusahaan Ducati sejak 1926. Menggunakan warna merah yang lebih gelap atau deep red dengan matte finish terinspirasi dari motor legendaris Ducati tahun 1950-an. Aksen retro, terdapat garis putih ganda atau twin stripes pada bagian fairing dan buritan yang memberikan kesan balap klasik namun modern. Oke, kita masuk ke proses editing. Pertama, gue siapin dulu base Yamaha R3 warna biru. Warna birunya gue netralin dulu biar gampang masukin warna merah Ducati. Habis itu, gue mulai mapping livery. Dari fairing depan, samping, sampai buntut. Logo Lenovo dan sponsor lain gue atur proporsinya. Biar kelihatan realistis kayak motor MotoGP beneran. Gue nggak pakai semua logo sponsornya bre, karena jadi agak rame nanti. Jadi kita buat seminimalis mungkin. Di sini kita tambahin tekstur karbon juga, bayangan dan refleksi. Jadi bodinya nggak kelihatan flat. Dan ini dia hasil akhirnya. Yamaha R3 dengan livery Ducati Lenovo Racing Team 2026. Merahnya langsung bikin aura motor berubah total. Dari yang awalnya sporty harian, sekarang kelihatan kayak motor pedok MotoGP. Walaupun ini Yamaha R3, tapi feel-nya dapat Ducati banget. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you
Itu dia proses editing livery MotoGP Ducati Lenovo Racing Team terbaru ke Yamaha R3. Semoga bisa jadi inspirasi buat kamu yang suka desain motor. Menurut kalian, Yamaha R3 pakai livery Ducati Lenovo 2026 ini cocok atau enggak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka konten livery dan edit motor kayak gini. Kalau mau request motor atau livery tim MotoGP lain, drop aja di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.